altri tempi, con una fasciatura al sangue, chissà. Bene, la Juventus dice sempre 2-0 sul lodatissimo Real Madrid, e come ho detto, insomma, non è che io non ho molta simpatia per la Juventus, ma ne ho poco, anzi zero carbonella, come si dice a Roma, per i Juventini, per il Real Madrid, e quindi questa sera che la Juve vinca, e che spero che questa finale per il terzo e quarto posto se la giudichi poi alla fine la Juventus. Andiamoci a sentire però nell'ordine, perché poi c'ho una sorpresa per voi. C'ho un grande Andrés Iniesta che parla di questa bellissima partita, e andiamoci a sentire però queste benedette conferenze stampa, no? Partendo appunto da Leo che 2 minuti e 44, sempre tratto da Barça TV, poi Luis Enrique e poi Pep Guardiola. El partido por lo que significa, por estar una vez más en una semifinal. Volvemos a jugar contra un grandísimo equipo como es el Bayern. Si bien es verdad que nos dolió cómo terminó esa semifinal, cómo caímos, ya pasó mucho tiempo de eso, nosotros llegamos de otra manera, creo, ellos también, el equipo es diferente, así que va a ser otro partido totalmente diferente otra eliminatoria a lo que fue en ese momento. Son dos equipos muy grandes que tienen mucha historia, que tienen plantel de sobra, por más que tengan jugadores importantes lesionados. Creo que no sirve de excusa ni para nosotros ni para ellos. Como dije recién, son dos equipos demasiado grandes como para buscar esa excusa. Las sensaciones son muy buenas por cómo nos encontramos en cada partido, por cómo vamos sacando adelante los encuentros que nos tocan jugar, pero estamos con tranquilidad también, yendo paso a paso, pensando en el siguiente partido y sin ir más allá. Sabemos que falta muy poco tiempo para que se termine todo, que estamos muy cerquita, pero todavía nos quedan partidos difíciles e importantes por jugar, así que tenemos que ir con tranquilidad. En la etapa que tuvo Guardiola, más allá de los títulos que se consiguió, que siempre es lo importante al final, yo como jugador crecí y aprendí muchísimo, y bueno, y ahora intento de seguir agregando cosas a mi fútbol. Creo que nos conoce bien a todos, ¿no? Estuvo mucho tiempo con nosotros, vivimos muchas cosas importantes, tuvimos la suerte de conseguir muchos títulos, y creo que no solo a mí, sino a todos los jugadores que él tuvo, los conoce, y a los que no también, porque es un entrenador que estudia todo y no deja nada al azar. Siempre dije que lo importante para mí son los títulos a nivel de grupo. El año pasado no tuvimos la fortuna de conseguir ninguno, por eso este año son la gana y la ilusión de poder conseguir cosas importantes, y creo que eso lleva a los premios individuales, tanto a mí como a todo el vestuario, por el gran año que se hace si se consiguen los objetivos. Tenemos una eliminatoria durísima como para pensar ya en levantar la copa o estar en la final. Pensamos en poder pasar esta eliminatoria, sabemos que va a ser durísimo por el rival que tenemos enfrente, y es lo único que tenemos en la cabeza, en poder pasar la eliminatoria para estar en la final. To the game because of what it means. We're looking forward to being in the semi-finals again. We're up against the great side, like Bayern Munich. It hurt us how we lost in the semi-final a couple of seasons back. And that was a while ago now. Now we're a different team. They are as well. The teams are different. So it's going to be a completely different game to the one a couple of years ago. There are two big clubs. They've got a lot of history behind them. They've got great squads as well. They've got important players missing due to injury. I think that's not an excuse for them or for us. We're two big clubs, and two big clubs can't come up with an excuse. We feel good. We are looking and
feeling good in each game. But we're relaxed as well. We're taking things a little at a time, thinking about the next game, without going beyond that. There's not long to go before the end of the season, and everything is very close, but there are still difficult games to come, and important games as well. I think when Guardiola was here, I think beyond the trophies that we won, I myself as a player, I grew, I learned things, I learned a lot, and now I try to keep adding things to my game. I think he knows everybody well. He was here with us for a long time. We shared a lot of experiences. I was fortunate to win lots of trophies. Not just me, but all the players who were here at the time. They know him and he knows them. He's a coach who studies everything. The most important thing for me are team trophies and titles, not individual ones. We're looking forward to trying to achieve big things this season, rather than individual prizes. That everyone thinks that way in the dressing room. We've got a really tough time. We can't be thinking about lifting up the cup or being in the final. We're thinking about getting through the tie. We know it's going to be really tough because of the opponents we're up against, and that's the only thing we've got to know. Bueno, tengo la sensación de que el Bayern, desde que ha llegado Pep Guardiola, tiene un estilo un poco diferente. Yo creo que Pep ha cogido las cosas muy buenas que ya tenía de por sí el Bayern y le ha dado su impronta y su idea futbolística, que es una idea que ya sabéis que considero muy atractiva y me gusta el Bayern que veo. Es un Bayern muy potente en ataque, con muchos recursos, muy intenso en defensa, recibe muy pocos goles y un equipo de los mejores de Europa, sin ninguna duda. No, aquí nosotros no nos planteamos el partido como ganarle a Pep. Nos planteamos unas semifinales contra el Bayern, un equipo histórico de los mejores de Europa y desgraciadamente solo uno de los dos va a poder estar en la final. Y siempre he dicho que Pep era el número uno, primero y principal, porque lo pienso y por todo lo que ha conseguido, pero también porque es mi amigo y siempre pienso muy positivo de mis amigos. Sí, ¿quién te ha dicho a ti que no me gusta la palabra triplete? Me encanta. La palabra en sí me encanta. Pero los profesionales sabemos que también puedes, de 3 puedes pasar a 0. O sea que la realidad es que estamos en disposición de conquistar todavía cualquier título de los que nos habíamos planteado al inicio de temporada, pero hasta que no se cace el oso no se vende la piel. Y nosotros todavía hay 4 rivales en Champions que quieren llegar a la final, solo lo conseguirán 2, y nosotros pretendemos ser uno de ellos. I've got the feeling that Bayern, since the arrival of Pep Guardiola, I've got a little bit of a different style now. I think Pep has picked up what was already good about Bayern, and then he's put his own footballing ideas on top of that as well. I consider that to be very attractive. I like the Bayern that I've seen. They're very strong in attack, they're very intense in defense. They concede very few goals. So one of the best teams in Europe. We're not going into the game thinking about it as a chance to beat Pep. We're thinking about Bayern, one of the most historical teams in Europe. And to be in the final, I've always said Pep was number one because I think it because of all the reasons I said and because he's my friend as well. Who told you that I don't like the word treble? The word I love. But professionals, as we are, know that 3 could easily be 0. The situation is that we are in with a chance of winning some of the trophies that we thought about at the beginning of the season. Until we do that, we can't say we've done anything. There are 4 teams who want to get to the final of the Champions League, and there will only be 2 get through. And we want to be one of them. Heu d'entendre que no és un partit normal per mi, però quan estic per la feina i estava per la feina, he estat per la feina. I sé què és el que volem fer demà, o què és el que vull fer, i transmetre als jugadors què és el que volem fer demà, i això no
no m'ha despistat ni un segon del que he de fer, ni un. La rebuda serà bona. Sempre m'han tractat molt bé a casa, per tant sé que ho serà, i si no ho és també estarà bé. El que vull és que ells animin el Barça com nosaltres, la nostra gent, animarà el Bayern de Múnich quan estarem allà. És a dir, venim a fer feina, no venim a fer res més que això, i la gent ha d'ajudar el seu equip, només faltaria. Respecte a l'altre, doncs evidentment el Barça ningú mai en la història l'ha tret la posició de pilota, doncs perquè són un equip fet, creat, pensat, ideat, parit per això. I sabem que normalment nosaltres a Alemanya o en els partits que hem jugat a la Champions sempre també l'hem guanyada, però que demà serà molt més complicat. Però crec que em coneixeu, els meus jugadors em coneixen i no puc, perquè perdria tota la meva credibilitat, fer un missatge per un partit diferent al que els he intentat transmetre durant aquests 2 anys. I per tant, seguirem el mateix camí, amb els matisos, que hem de saber quan jugues amb jugadors de tan bons i amb un nivell tan bo, però farem el que el seu entrenador sent que hem de fer, i aleshores ja veurem fins on ens arriba, i veurem fins on arriba el Barça, i veurem la setmana que ve a les 11 de la nit qui estarà a Berlín. Parteixen d'avantatge ells, perquè ells em coneixen, però el talent d'ells un entrenador no el pot controlar. És a dir, el que el fa diferent per el Messi, el Neymar o tots aquests jugadors de grans talents, un ho pot arribar a imaginar, però quan tu penses que et sortiran per esquerra et surten per dreta, quan tu penses que sempre la mà al peu et van a l'espai. Per què? Perquè el talent decideix a l'instant la presa de decisions, i els entrenadors imaginem les coses sense abans que passin i ells les executen. Per tant, ells parteixen en avantatge, perquè ells evidentment saben com penso, però ells tampoc saben com són en el fons els meus jugadors, i intentaré doncs, que amb ells també els puguem sorprendre amb això. Et volia repreguntar per Leo Messi. Suposo que ja has donat moltes voltes a la manera d'aturar-lo. Estan com for 4 years, so it's inevitable that you remember things. But it's normal, it's the first time. I don't know how long I'm going to be a coach, but I knew that I would be at big clubs like Bayern Munich, and I knew this possibility would come around. Obviously, the next time, I think it'll be more normal. For me, for you, the first time is always the first time. But like I said before, I'm here not for tributes. I'm here to do my job, to try and help Bayern get to the final, play well, and in Munich as well. And that's what we've tried to do. It's difficult to stop them. It's difficult to stop talent. You can't have a defensive system against talent. We'll try and highlight our good points. We'll try and make our good points shine. We'll try and do them more often, so we can try and find their weak points. But talent is talent. They are a team who know each other very well. They played together a long time. You know what my opinion is on the players and the club. If we'd have complained about their players missing the injuries in the last 2-3 months, then we wouldn't have won the German League title. We wouldn't be sat here, and we wouldn't have got to the semi-finals of the German Cup, and we wouldn't be in the semi-finals of the Champions League. But there are things which are beyond your control. If Barca win, then they'll deserve to win. If Bayern win, then they'll have deserved to win. I've never complained about it.